Хоба. И что, Саня, как ты чувствуешь? Как ты оцениваешь свои силы и возможности на прохождение всех 3 частей Ведьмака? Ну, я ж начал, то закончу. Звучить убедительно. Ну, третій же кайфовий, я думаю, я може довго, але ж буду в нього. Я понял. Плюс він є на плойці. Якщо вдруг мені все-таки я колись лутану собі плойку, то мені типа буде в що на ній грати. Довго і мучити. То тобі вроді би там кроме плойки довго і мучительно в що грати. God of War, третя Ларка і Бетмен. Відьмак і куча Бетмена, да. Ну от. The truth that I have come to learn and embrace since shedding the corporate yoke. Out here, we survive by the sheer strength of our spirit. We have no need for the endless rules and red tape of a corporate structure. We do seem to burn through endless ammunition and medical tape, though. Yes, well, such is life. Our descendants will enjoy safety and luxury, but our generation is the foundation on which that future is built. Now, why have you come? Stop. No. Spreading the truth is the only way to combat the board's poisonous campaign of propaganda against their people. I realize the board has blockaded our efforts, but Devil's Peak is an interplanetary radio tower. Surely somebody is listening. Surely? Ти, Лаваш, як ти оцінюєш свої можливості, що ти колись пройдеш Watch Dogs? Maybe now's the time to pivot. І 3 часи. Шанси. If radio isn't working, Шансы очень we might try another way. средние. It seems the captain's timing is more than just serendipitous. А високі It шанси must у be чого? fate. I've had Вот за After Worlds. press for some time. І The все? board uses magazines Пока що да. to subtly focus Тобто, the получається, colony's за attention. We will use The their tricks After against Worlds them. іде сразу же Watch Dogs. Wait, that's not what I meant. Не знаю. Out and repair the press, and I will have no need for that rust bucket of a Хто radio знає. tower. Но мало ли вдруг ломануть Dying Light 2. Wonderful. I requisitioned replacement rollers for it some time ago. Huxley should have delivered them yesterday. Или ХЗ. Speaking of which, where is Huxley? You Ну bought. ти ж казав там щось You Horizon. haven't even cleared the wraps out yet. What are you doing wasting bits on? Ну от. Where is Huxley? Блін, ну це знаєш, це реально Seems we're out a странно ж ти If you intend to іграв help в our Saints cause, I'll Row ask you to meet our MSI supplier in her stead. Ну. старий, але не хочеш грати в Watch Dogs. One of our sympathizers, Ну a блин. woman named Ну Carla, есть will buy Horizon. goods on our behalf from Stellar Bay's А store. ти б що вибрав? Старий Watch Dogs или Horizon? Remain friendly, though the Старий goods now Watch come Dogs. at a considerable markup. Ну ладно. Значить буде старий Watch Dogs. She meets us in the ruins of Ні, ну Quayside Horizon теж Terrace. прикольний. From our Просто compound, я follow the люблю road Watch north. Dogs. Wonderful. While you're at it, I Чуєш, wonder if щось Carlotta хотів still has сказати. those high-capacity cartridges. Grab a few, will you? There should be some funds left over from the last shipment. We can use them to copy and modify radio serials. Yes, not just magazines, but their precious dramas. О, щось хотів сказати. Щось хотів. I hope I don't have to tell you this, but if there is extra money, would you mind buying, А I що don't ж я know, хотів? food and medicine? Graham, А, if you need я me, I'll be in вспомнив. triage. Да, і що? Там должна вийти ігруха. Survival. Не пам'ятаю, як називається. Угу. От Вийти или безплатно роздадуть в епіку? має вийти, кстати, а що там в епіку? A vicar, huh? You a true believer? Вчора був четвер.
Щось крутиться з A Day Before чи A Day Before, але я, по-моєму, це якесь друге названня. Третій Відьмак 115 гривень. Ну, нормально. Ну да, просто це от 115 гривень, це ну, примерно стільки, скільки, по ідеї, можна було б потратити на ігру і не піратити її, правильно? Ну да. Ну да, тільки що то все одно жаба давить. Ну, тут много факторов, сам понимаешь. Игра, типа, относительно, ну, в возрасте, не относительно, она просто уже игра в возрасте. Да, и она взломана есть, понимаешь. І коопа там ніякого немає. О, короче, лохи мы какие-то печальные, да? Скажи. Ну дивись, понимаешь, если б... Если ты популярный стример, летсплейщик и все в этом в духе, у якогось ютуба є непоганий заробіток, який цим зарабатує на жизнь, то тут, типа, по-любому надо покупать игры, а то це вже якось вообще, знаєш, типа, не очень. А если так, мы с тобой два бича, да? Это что поделать? Excuse me, but this area's off limits. We got a leaky generator. It ain't safe. That's my nice way of telling you to saw it off. We're fixing a leaky generator. What's it to you? Right. Carlotta. Yeah, she's inside. We got first rights, though. Soon as we fix that generator, she's ours. Вон Дімон X машина уже 579 гривень. Перекинь, а ми її на шарка взяли. Да. And I'm just gonna let you walk on in? Why's that now? А черт. Подкуп, не, парень. Alright, you gonna saw it off already? Ти граєш? А? Що ти граєш? Ну, взяв After World. Ти щоб на феску не пішов, то я взяв А, After ти World. пустив стрім, я не знав. А чо мені? You're back. Я тут сижу, маркаюсь. Ти маркайся. І що? А твій And I'm just gonna let єдинственний you walk. зритель зараз візьме і перестане дивитися. Да? Да. Ужасно. Если это произойдет, Саня, я больше не я. Hell, I ain't gonna pass up free bits. Реально, кстати, хтось Make it дивиться, painful. це не я один. Так, а понимаешь, типа, прикол в чем, типа? Я провел исследование рынка. Зашел на ютубчик, чекнул, написал The After World и фильтранув по прямым трансляциям. Там никого нету. Так что у меня монополия. Relax. I've been cooped up in here for almost 2 days. Who are you anyway? Но з другої сторони, либо хтось буде дивитися мене, либо вони підуть в запись дивитися у когось. Так що це таке. Solitaire declared a stop sale to you lot, but even if he hadn't, I'm not risking my neck anymore. Так, короче, Саня, я не понял. Я в последнее время пытаюсь ловить умиротворение. I don't know Просто how you got those goons to leave, but thank you. Graham ordered rollers and whatsits, right? For a printing press? Here, take them. Like I said, this is my last run. You'd have to ask him. All I know is that if I get caught, I'll get arrested. It's an enviable thing he's doing. Free people and all that. I can't live that way. I need my structure. But I respect the iconoclasts for doing it. Law help them. I don't know. Maybe може someone can lend a мікрофон hand. чуть-чуть бавить, наверное, да. I should go. Look, Во, Graham's got a вот так bit буде left in нормально. his account. I can send one last dropout before I wash my hands of this. What do you want delivered?
Yeah, I've got a few. I'll send them along. Give them all my regards. And good luck out there. Don't go getting eaten. В смысле не сожрали? Ты что, гонишь? Хрень якась. По кайфу. Це. Опа, и сейчас мы все продадим нахер. А продать. Лопата, нахера мне лопата? Пойдет. Hey, Max. What does your religion say happens to us after we die? I no longer consider myself as having a religion. But in this one thing, the OSI and I still agree. I'm telling you, the Van Noys are fine. Bullshit, Graham. They don't just abandon orders, and they weren't at the ruins. Where in this sulfur-sodden hellhole did you send them? They're on a very important... Ah, we'll continue this later. Welcome back, Captain. Damn it. I was hoping you'd have more sense than our venerable leader here. I get the message is important, but so's eating. Carlotta usually schedules the next drop during the meeting. When's she coming? That is most unfortunate. Ой. Cuts off one of our only 2 supply lines on Monarch. Sandra, our old friend. Бля, тут знаєш, от постійно якийсь вибір тобі дають такий About to. That нелегкий. idiot just declared war. Які? Ну, типа, We will deal with убить this одного или убить друга, накормить Double our людей efforts, truth to или the colony. помочь им добиться важной цели. И все в таком духе. I've already sent a team ahead to scout. Это ж по-любому ця хрень влияет на исход событий. They've been successful. You sent the Это Van вообще Noys, didn't реально. you? Oh, for fuck's sake, Graham! We needed them in the ruins. Our people died out there. They went willing to fight for our cause. We need reinforcements. We need new recruits. The Van Noys saw the printing facility with the same importance as I. The hell's the sense in recruiting if you're just gonna get them killed? I have the utmost confidence in their abilities. Friends, we must have faith that the men and women we recruit can handle the duties for which we recruit them. Yes, you're damn right he could have. But he's so obsessed with preaching that he's become blind to our actual problems. Look, just... If the Van Noys are still alive, get them out of there. With Sanjar pressing the issue like this, I have a feeling we'll need them. Опа, левел. Пойдет.
О, верстак тут есть. If you were in charge, would you keep the... Це от, кстати, цей за Outer Worlds, щоб ти розумів, у мене 120 плюс FPS в HD йде. Вже старий вже. Ну да, 18-го года. А все равно. Заряд оптимизма, знаешь, чуть-чуть появляется. У мене теж таке, коли я Far Cry в 4К запустив. Це, кстати, Far Cry Day and Light, оцей новий, який вийшов. На твій відяхи в Full HD, на високих, і в Quad HD на середніх дає теж 30 кадрів. Пойдет. Так що, якщо буде скидос, ми його пройдемо. Ну, тобі прийдеться терпіть. Терпіть що? Ну, коли його взламають, А, і прийдеться терпіть. ну з бордою же терплю. Ну. Хоча я хочу пройти. От, наверно, наверно, не наверно. Що за говно? Блін, тут мост один. Я б, наверно, після The Outer Worlds би в борду поганяв би. Я терплю сам. Ніхера себе жорсткий. Ты чё, сука? Ты чё, сука? А. Пойдет. Вот это было зря, вот это было очень зря. Да сдохни, сука. Блин, а знаешь, я вот в ігрульки вкачую навик скритність, значить не особо у мене по скритності виходить делать. Десь я це бачу. Да? Интересно, да. Ти серйозно спрашиваєш? Да, бо я чіп не помню. Я уверен, що таке було, але я не помню і де. А, ну в последній грі, яку ми проходили. А, так там це в апріорі не получалось. Там в апріорі стелса не було. Але ж там можна було качати? Що? А, типа, щоб... Ну там ну блін. Там було ж не прям скритність, там типа уменьшення шума і все. Радіус... Що? Не, не шум, а даже радіус, на якому тебе замічають. Во. Ти уменьшав, типа, і все. И это чтоб шо. А тут типа нет, тут типа стелс есть, типа полноценный, наверное.
Типа, що тут можна з холодного оружия підходити, типа з подачі чела вирубати. А я цим не пользуюсь. Говно. Отже, лайно. Came along and decided. Ну, а типа я от зараз от прям мимо якихось бічей пройшов і вони мене типа випалюють, але не випалюють. Об'яснив? Об'яснив. От ще довго. Так, бічі. А що ці бічі тут стоять? Що? Talk to me. Nyoka, you're a sight right now, I'll tell you what. We are up a creek. I bet. You really come this far north for a printing press? Yeah, I know, but that's the mission. Don't suppose y'all are busy right now. It ain't worth it. We ought to pull out. You keep spewing that sulfur, I'm liable to leave you to the rats. What my well-meaning idiot of a brother intends to say is, we appreciate the assist. Would that we could. We ain't leaving our men behind, and they ain't moving on their own. Our medic has got our trauma kit, but we got separated. We ain't seen him in a couple of hours. Yeah, on account of giving him the order. He's searching the old settlement to the north of the press. В голову. Та ладно. Тут типа глушитель есть на оружие. Типа что сдалека вообще на изи можно ваншотить бомжей. Well done. Тут есть кустики, в яких можно прятаться. Тут, короче, нормально. Верстак, да ладно. Стволовкач. Скорости. Ай, говно. Полнейше. 500. Чинить нахера его чинить? Во. Так, все, работаем по стелсу. Ты чё, сука? Работаем по стелсу. Here they come. Да ты шо, тварь? Вот это. Ты чёрт.
Great work. Кстати. Оп. Не понял. В смысле на засове? Ты что, дурак? Поставился. Что? Бум! Бум, сучата! Вот так вот, гром и молния, мазафака. Делов-то. Блин, да нафига по ним було вообще стріляти? Це ж повна лажа. Ой, ой. Та ну ладно, мене прийняв. Так, все, работаем по стелсу. Ну, просто по стелсу. А щоб цей біч ушов отсюда нахер. Ті лофта. That was a hell of a soiree. Yes, let's. Get us our medic back, and we'll get out of here. Oh, fuck. Well, that's better than nothing. Thanks. We'll head out as soon as we're patched up.
hate to see you torture yourself with your grief, Miss Ramnareem Wentworth. I got every right. Burying your friends ain't exactly a hangover. It's not gonna fade easy. Nor should... If you'll just listen... No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring? They are armed all the same. All they need is a good reason, and war is one such reason. Excellent. Did you find the Vanois? Thank the Eternal. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. For now, you can tell Hiram that I'll stop using Devil's Peak. From the pits of our eternal souls. Thank you, Captain. О, I have much to do. Articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. хто репа Let's надав? talk later. Я? Sermons. For the love of... Ти репа надав? Да, I'm going to see to the wound. Тепер твої підписники про це знають. ужасно. Ну что делать? Отчаянные времена требуют отчаянных действий. Could I get... Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the lawn? Разве не могут увлажняться чресли? Posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Celia, will you make a note of that for my self-review? Very generous. Noted. But not so generous I can't drive a good bargain. Now, who sent you? Rizzo's, perhaps? Or Auntie Cleo herself? Oh. I suppose that means you aren't here for the Saltuna. Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. So-called is right. We've got our hazards, but we're still here, damn it. The board took off without so much as a thought for the folks left behind. Something to be said for perseverance. I endeavor to persevere myself. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. I can tell your iconoclast friends have left their mark on you. Freedom always sounds nice, doesn't it? It makes a rather pretty slogan. But if you sit down and tally up the costs, how you provide for yourself in the absence of aid, how you protect yourself from a hostile galaxy, it starts to lose its shine. Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. A lot of good that'll do. They'll just find another reason to turn tail and abandon you. Not if we secure the proper safeguards first. And if our advertising scheme hasn't borne fruit,
then perhaps it's time we took matters into our own hands. It's true, our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. And a Mantisaur problem, and a Marauder problem. Many, many problems, but they can all be solved with a Bolt 52 cartridge. If you can get us what we need to rejoin the board, starting with the Bolt 52, we won't need to advertise anymore. We can stop our transmissions altogether. And you'll have a powerful ally on the board. Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. An ordinance, of course. We do things in a civilized fashion here. Not like Graham's iconoclasts. Hey now, they may not shower as much as you do, but they've got their own sort of civil. Блин, это жестко, прикинь. Может, они в душе реже вашего ходят, но подход у них тоже по-своему цивилизованный. If I didn't know any better, I'd say you just crawled out from under a rock. Forms and procedures are everything in Halcyon. And this one is located in the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. And these days, it's overrun with marauders and raptidons. Saying what which way? That's just what it's called. It's supposed to stand for something, but I forget what. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. What can I do for you? You're just as rigid as the old executive committee. Why, we've hardly been able to get a clear message out until recently. When Graham finally shut up. It isn't easy keeping a town like Stellar Bay afloat, especially without the board's backing. We need that frequency to reach our trading partners. Indeed. That's why it's imperative that MSI be reinstated onto the board. And the first step is getting the Bolt 52. I see. And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff? Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. What else can I do for you? Then it's good that I keep such meticulous notes. Ой, What can I спасибо. do for you? Сука, не туда. Help! Someone's been killed! Good old Stellar Bay. Only place on the planet that don't stink of sulfur. On account of it stinking like fish instead. The trick is not to breathe through your nose. Вот, сука, не попёрло. Don't mess with us. Пойдет.
Оу. Hello? Hello? I hear boots out there. Wait, can rats wear boots? Oh, thank the Eternal. I'm Huxley. Hux if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here, and a Mantiqueen showed up. Then Raptidons. It was a void-blasted mess. I ran in here, and, now the door's locked. Little help? It's easier than it sounds, alright? Next time you get chased by Raptidons, you let me know the rationality of your decisions. Phew. Thanks, mister. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. What do you mean? It's locked. But it's... Okay, I mean, I'll try. But I'm pretty sure you can't open a locked... Oh, my eternal soul! Господи, нашлённость на уровне. Thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Still landing yourself in trouble, eh, Hux? Oh, hi, Myoka. You mind giving me an escort back home? Oh. Oh, sure, I'm a runner. I'm used to getting all dizzy, and hey, who's your identical, slightly blurry friend? Thanks a lot, mister. Так, господи, да дай при... Ты чё, сука? Дай пройти. Какие терминалы? Медицина, нахер. 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 Я сейчас пройдуся. Ага. Я тут.
careful. Only things you'll find in the ruins are liable to shoot you or eat you. Or both. I believe this place has seen better days. Be careful with your new friends in Amber Heights. They're not the most reliable types. Anyway, what can I do for you? You aren't supposed to look. I asked you to delete it. Oh, yes. No doubt someone else was having a laugh at my expense before you. This has been my albatross. The great shame of my career. I give MSI everything. My work, my youth, my left kidney, and for years, I was a joke to them. One of the executives required a transplant. I thought volunteering to donate might improve my prospects. Apparently not. In charge of a scrap heap of a city. Abandoned by the board and surviving only through the hypocrisy of our trading partners. I hadn't thought of it that way. But perhaps there's something to that. Thank you for that. Was there something else? Oh, yes. I'm going to be up all night with this. All those blanks waiting to be filled, boxes waiting to be ticked. Try to control yourself, sir. Have you any idea how powerful this is? Corporations have been toppled with less. What a question! Bureaucratic micromanagement is the only way anything gets done in Halcyon, and proper documentation is a key part of that. For our part, a bill of liquidation/transfer Form 52 will protect our holdings on Monarch by temporarily assigning them to a pass-through entity once we drop our bomb on the board. Sort of. Really, we're just going to blackmail them into offering us a seat at the table. But really, whatever gets you excited about the idea. It's definitely a firm middle finger. That's what I like to hear. I have reason to believe that one of the other corporations is operating on Monarch, illegally and in secret. Mr. Nandi may be correct. If the masses learn that the board disregards their own ordinances, it'd give rise to dissent. MSI could use this information to their advantage. If we can find proof, I can use that as leverage to encourage certain powers that be to accept our Bolt 52. You really think so? I admit I've been hatching this scheme for quite some time. I just needed someone capable. If someone is operating here, then Catherine's almost certainly supplying them out of Fallbrook. Perhaps she could be convinced? Oh, I imagine you do. But as much as I love your can-do attitude and dangerous gravitas, so it would be best if you could leave her in one piece. Once you, subtly work out where this corporate facility might be, bring back proof of its operation. Maybe some nice letterhead. Or someone working there. That would do it. A foolproof plan if I ever heard one. I'll leave the execution to you.
You seen Arthur today? You'd think folks were pissing in the alleyways as bad as it stinks. Или не ой. В смысле, а как сюда? А. Какая нахер секретная база? Это бухалово какое-то. Uh-huh. You blind fella? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful? Only nugget of paradise in this entire law-forsaken... Crude but forthright. Truthfully spoken, I do aim to You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just... But first, I'll need to know what brings... Well? Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup. Got something that's gonna require... Alright, alright. One of my runners uncovered a cache of Alta Vitae gas. Left in a... To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. I do like your gumption. To get to the gas, you'll need to navigate through the town. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through. And will again. We ought to be taking any opportunity we get. Direct and aggressive. I always did like your sensibilities. You know when to strike and... Crews are for ships. Close enough. Now, after you clear the mantis nest and reach the storage room, the task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though. Dandy. Did I mention the gas is of an extremely volatile nature? Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Lilius, I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. But before you make your run, I could use a heavy help. Good. This particular map, there's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lumber. That aside, it's a business ripe for the plucking. Stars, I hope. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, and you're the soon-to-be handsomely... Kill him, run him out. I don't rightly care for the details, so long as Clive knows resistance to me is costly. Hit him where it hurts, in his gut or his production lines ought to make... If you got brass knockers, you can shoot your way through the front gate. If you don't fancy getting shot to shit, you can try asking Doc. Might be another way in, assuming you're courageous enough to trek the sewers. Void if I know. Then I'd say you might care to poison the cysty pigs. Doctor a few financial records. Sometimes the simplest solution is the sweetest. I don't give a... It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and... Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. May luck be with you. Так, окей, понятно. How? Sure. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind... Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. And I'll thank you. Так, окей.
Remind me never to get on Ms. Malin's bad side. She's fine. Well, so long as you ain't... Hungry? I'm famished. No. Not so fast. The biometric IDs are special goods. She needs it for a job? Well, why didn't you say so? Reckoned you asked her where to best procure one, and she obligingly pointed you my way. Give me a jiffy to break. I mean calibrate. This goes like that. That'll do it. For a CMP factory line worker, careful. I'm trusting you to guard this specialty good with your life. I mean it. Lose the ID and you don't get another. Also, will that be all, or do you require something to say, scratch your itch? Ту-ру-ту-ту-ту. I offer high quality. Во! Пить делов-то. А верстак у них есть? А верстака нема. Херово. Черт, як мені спуститься? Хм. Оу. Я сдох. Да твою там мать. Да твою там мать. Херень. Hello there. A word, if I may be so bold?
Well now, here I thought those mantisaurs had... Name's Weston. Every once in a while I set up shop along these here road. Care to $198, а толку. Блин, а как мне спуститься, а? Нормас. Looks like they were ambushed. We ought to be quick about this. Чё, тут ловушки даже? Ни хера себе. Сука. Да иди ты нахер. Да камон. Так, серьезно, конченая ловушка. Stay back. I may be wounded, but how'd you get past my trap? Just remember, I still got bullets, in case you get any funny ideas. What are you doing out here anyway? Cave like this makes a handy place to store goods or hide out for a spell. And the traps usually keep gawkers out. Catherine had us making drops for some big shot client out here. And before you ask, I don't know who they are. Or, the whole point of making drops in the middle of nowhere was to keep their identity. The Marauders knew we were coming. Rigged the bridge with explosives and if they found us... Last I saw, they were heading back up the hill. You'll see it on the right when you get out of here. If you got the sand to go after him, I'm sure Catherine can reward you for your trouble. Okay.
Что тут еще есть? Оу, щит. Прикинь, взлома не хватает. Прикинь. А что тут есть, чтобы взлом повысить? Вот, это можно использовать. Делов-то. Great work. Ой, зачем я нажал спот? Пойдет. You don't have to do this. Look, I didn't mean what I said about your outfit. It's very fashionable, I swear. Advise them. Does this make us competitive? Делов-то. Nicely done. Oh shit.
Оу, вот это нежданно-негаданно. Это было просто засада. Ты шо, дурак? А ну выходи, сволочь. Где лох-то? Блин, да почему тут везде такие засратные параши? И уже тут никто ничего не убирает. А, не перегруз. Короче, это все, конечно, интересно. То есть... Так, в смысле, я же... Не понял. Введите пароль. Да какой нахер пароль? Ты что, на приколе? Какой пароль? Подожди. А. Мы же там наверху вроде бы какой-то пароль нашли. Или это не он был? Подожди, где тут терминал? Херня. Понял, ладно. Тут все прочитал? Вроде бы да. Вроде бы да. Где мне пароль этот искать? Тут нет ни хера. Обидно. Да, я тут чуть про пароль тоже ни хера нету. А у тебя... Подожди, а там какие-то типы наверху были? Или мне показалось? Показалось. Ладно. Нет, блин, не то.
Не то. И тут тоже нет ни хера. Тип включил тревогу, и что сейчас будет? Да, господи, где пароль? Окей. Oh, shit. Да в смысле? Да в смысле? Пойдет. Пойдет. Я получил все, что нужно. Так, научное оружие. Со странными мощными эффектами. Окей, окей. 62, значит. А что оно может? Ну, типа, у меня не прокачано, да? Это научная хрень. Типа, с разум, интеллект. Не, хотя интеллект высокий, но вот где наука. Ну да. Ну да. Ладно. Особо толку, значит, нет у меня от этого. У меня куча всякой хрени. Показатели разума +1. Не, ну вот это полезно. Сопротивление брони. Огнемет. Сколько у меня патронов? 298. Сколько огнемет весит? 5. Это жестко. Блин, и что тут разобрать? Эту хрень разбирать можно? Нет, нельзя. Так, окей, окей. Дневник, да насрать на дневник, ты подойди. 0,5, 0,1, это 2,5, ну ладно. Припустим, вот так. Но это прям обидно разбирать. А мы тут можем что-то бахнуть, чтобы у меня сила повысилась? Вот бухло какое-то по-любому должно быть. Вот. Ловкостные показатели. Нет, это херня. Изи. Слушай, нормально. Так.
It is endlessly fascinating to me that all of existence is simply atoms, molecules. Thank you again for retrieving the bolt. It's every bit as complex as I'd heard, but... Anyway? Excellent timing on your part. I worked my fingers to nubs, but I've finally completed the Bolt 52 form. I dare say it... You're getting ahead of yourself. So I am. Давайте не будем спешить. Какое-то так смелевое яйцо. Не, ответ хорош, но... Ну давай вот так. I'm working on a plan to reorganize the board. Slowly, peacefully, and with meticulous... You are? You... But that's entirely the point. We've got to hope. What about the folks out in the wilderness? Amber Heights, Fallbrook. Will you share with them? My sincerest hope is for MSI to become a model for all of Halcyon. But truly, I am getting ahead of myself. Ай, ладно, на, все, до свидания, парень. This is exactly the proof we need. The board will have to welcome us. I'll transmit this data along with the completed Bolt 52 right away. That means no more broadcast. Все, до свидания. Так, что дальше? Вернитесь к инфоброкеру. Погнали. Опять перегруз. Да что ж ты будешь делать? Нужно найти торговца. А еще лучше вот сюда. Смотри. Что чекет. Так, броня. По броне все плохо. Починить. Делов-то и умно. Так, модифицировать. Навыки общения, навыки лидерства. Ну давай. Не, спасибо. А, тут у меня пусто. Я понял. Окей. Сюда может быть глушитель поставить. Плазменный. Размер магазина 50%. Хер пойми. Окей, а что разобрать можно? Работать. Навыки дальнего боя. Ну это типа неплохо, но блин. Почему я это разобрать? А, это у меня нет. Худу, да? Так, ладно, тогда ищем магаз. Нужен магазин. Или автомат. Или хоть кто-то, кому можно что-то напарить. Для этого нужно бухнуть опять. Делов-то. Whoa. Most people. Ой, иди. Да я чисто случайно, парень. Я чисто случайно. Рука дрогнула. Так. Магазин. Торговец. Неважно.
Well, well. Now what can... Отлично. Продать. Ну, а теперь можно тут попродавать, наверное, или нет. Легкие. Купить у него что там можно? Нет. Ноль. Модификации попродавать можно в принципе. Я так думаю. Мясо продам, да? Пойдет. Да и все, наверное. Хорошо. Да, мне походу выйти надо, да? Как отсюда выйти? Мне тут... А как тут выше подняться? А, во! I'll keep quiet. А, чё, это же дебил. You hear that? It's the blessed sound of radio silence, which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. Yes, indeed. I am back in business. But before we get down to it, might I ask how you handled the problem? In the end? I'd say fairly Is that... I suppose not. Curiosity was always my besetting sin. And we both know our... I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the end. You make it sound so scandalous. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical... Now you hold on. I do not physically go between anyone but that of my choose... Oh, apologies. You meant... Precisely. It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in... Someone has trust issues, though I can't hardly feign surprise. Just step outside. This is why I stopped helping out around here, you know. It's always throw this lever, shoot that... We're almost done. Меня напрягает со слова почти. Что-то он не договаривает. Так, окей, переключаем рубильник. И что дальше? Testing 1, 2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now I'll kindly thank you to get out of my tower. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior. As Nyoka can attest,
I do not form attachment. Why, he told us to leave without flinging insults at our person. What in the... Captain, there's a fire... Там в небе огненный шар. В смысле? Это что такое? И что это было? В смысле, как... Что за корабль упал? Black holes. Did you see that? Looks like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I guess it's one of the board. Oh well, a pity for the crew. But I can't see. Hiram? Can you hear me? Architect saved me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Yes, but... Hiram. Hiram. Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Ourselves. Are you mad? That's a UDL gunship. Ah, I see you learned nothing while dealing with these. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out. Which means, get off my void damn. Так. Нам нужен какой-то модуль. Поговорите с Финиасом. Ну, давай. Черт, а я где? Где я? Вот я. А мне туда. Как мне лучше? Наверное, отсюда лучше. Ну, погнали. Ой, что-то так все сложно. Какой-то корабль упал. Что за корабль? Куда мне бежать? Так, эти звери на меня же нападать не начнут, да? Ну так, чисто мимо пробегаем, да? Делов-то. Да ты, сука, я ж тебя не трогал, мать. Ну иди нахер. Опа, ребята, пока. Нахер полетел. Чувак чисто быкануть решил, а тут на ему. По черепу. Отлично. Так, у них теперь полутаться что-то можно, да? Навыки. Так, а что-то я что-то хотел качнуть, а что я уже не помню. Взлом. Взлом. Мне что-то надо со взломом. А, взлом это тут. $150 и типа дело в шляпе, да? Давай вот так, 60 пускай будет. Способности. Так, что по способностям? Может цвет вкачать?
Ну, такое. Короче, Лаваш. Що? Мои приколы с шортами зашли слишком далеко. Да? Да, я спонтировав шорт з той пісні, то що батько наш Бандера, то що я вчора тобі скидав. Ой. Ні, я його нікуди викладувати не буду. Ну, я просто на відос наложив цей. Ой, наложив звук. Ой. Жорсткий Олександр. Черт. Я, кстати, сьогодні пробував записати відос через ОБС-ку. Ага. І как оно? А що записував? Я решил сделать видеоурок, 2 видеоурока, и выложить их на работе. На рабочий там канал, Facebook. И, короче, до чого це я? І що в мене в Амуде вибиває, типа, не хоче записувати. Там стояв апаратний режим. Ага. І, короче, і... Рекса 550 не тяне. Запись? Да. Та ну. Просто запись екрану, вона вибивала мені. Так попробуй. Та ну, жестяк якийсь. Це якась хрень. Ну, кодировщик, ну, я понимаю, що це невозможно не звідяхати, це може там самої програми, чи драйвером, чи щось в такому роді. Ну. Просто як факт. Так, а вибивало чого? Вибивала і Амуде, типа оце їхній Radeon, як воно, ПО Radeon мені видавали якусь ошибку. Жорстко. Блін, реально жорстко. І все, зараз рендерю відос. І він не рендериться. Не, ну это прям реально как-то жорстко. Вот. І я, коротше, зняв той відос, і мені прийдеться його монтувати на планшеті. Потому що на... Так ти ж можеш виключити апаратне ускорення відяхи. Так я можу, але ж воно ж все одно не працює. А в смислі? Та чувак, я ж на Коли том... я рендерю, я ж вибираю цей пресет вибираю. Ну. І без цього. Ну я ж рендерив відоси на тому праці. Ну на праці, да. Ну зараз треба пробувати. Так я ж пробував на праці рендерить, воно вибиває. У мене не вибивало, типу, нормально все було. Типу воно довше чисто через процесор рендерило, але все одно рендерило. Опа. Прикол. Ось все, пресет. Зараз подивимося. Виб'є чи ні. Пошло. Але пошло. Ой, блін, ну мені реально мене вбиває, що в мене планшет монтує і рендерить лучше, чим цей. Чим комп. Так а що ти. Так а ти там типа якусь нарізку просто зробив? Ну так. Так а чого ти відеомуксер не поставив? А, так треба підставити, тут удобно було. І один відос вертикальний, а другий горизонтальний.
Я тобі його підсказав тоді, а сам я ним ніколи не пользувався. Красавчик, прям лучше отвечаю. Чувствуется уровень, понимаешь, да? Не, пользувався, но я його пользувався для того, щоб вирізати. Коротше, щоб МКВ розпаковувати, по-моєму. Потому що я записував звук з ігрушки, записував несколькими дорожками отдельно. Типу, це коли тобі мафію записував на канал. Угу. Так, відео сюди. Идиот. Incoming! Ой, лисі. Так и в смысле, хочешь сказать, что у тебя планшет будет рендерить быстрее, ну типа, быстрее, чем на компьютере? Ну да, я же то видоси тобі в 2К скидував. І воно реально так пшик і все. Прикол. Оптимизация. Работает. Блин, а як тут пройти, типа, что за говно? Подстава. Ладно. Пробуем отсюда. Я не понял, на моих наушниках амбушюры начали тріскатися. А цей, що ти последній батя вкрав? Та не що сразу вкрав, йому просто дали їх і все. Ну він же ж усвідомлював їхню цінність. Ну, і що? Ну йому дали. Ну, в смислі, ні, його викидували. Це по факту, типа, челіки викидують, а ми забрали, типа, і все. Ну ви мусорці. Ну, що поделать? Ти, значить, тоже. Що поделать, Саня, таке життя. Ні, я за цей мусор ще й платив. Ну тільки не за колонки. Ні, ну я ж тобі ще В смислі, за що ти? Монтажер. За що ти платив? Я ти магнітолу дав, за цей. Ну, так то був. Та то ще рекордер. Аж тобі наушники ще переносив. А, я тобі теж наушники віддав, а тебе лежать мої наушники. В натурі тільки прикол в тому, що вони лежать. Ну, в нужний момент, коли пригодяться. Вони пригодилися. Да.
Is one healthy if they are well adjusted to a sick society? Here we go. А в смысле? Nice hit. Down they go. А зачем было их агрить? Everyone all right? Пойдет. Так, все, работаем по стелсу. Here they come. Что за... Ой... Уходи. Ладно, эти дурачки там сами разберутся. You go on ahead, Captain. I'm not keen on ships, even when they're in the best of shape. I'll stay here as well to keep an eye out for any potential threats. Перегруз? Уже? Это жестко. Пойдет. Делов-то. И кому его отдать? You cannot understand the problem until you free yourself from the desire for an answer. The gunship. Have you secured its targeting module? Mount its guns to our walls or the walls of Stellar Bay. The board is coming, Captain, and these weapons will defend us from their blasphemies. Why wouldn't they?
As we speak, our message assaults their populace through their favorite entertainment mediums. Surely their retaliation will come soon. Короче, придумал где-то аж 2 года назад, наверное, може 1,5 назад мелодію. І тільки що такий, блін, надо її зіграти, давно її не грав. І забув. Я вже типа почав в голові прокручувати, де я міг її записати, і як я можу її почути і вспомнити. А потім случайно пальці поставив на якось нагрів, щось зіграв і почув похоже, і продовжив, коротше, вспомнив таким образом. Коротше, це мишечна пам'ять. Remember what we practiced, sir. Yes. The words in those reviews were very hurtful, but they do not define me. I am a mantipillar, and my will is my cocoon. You too? He has a point, sir. And it's not all bad. Supposing you're right, who exactly would you have me work with? How do these things ever start? Once upon a time, Graham and I saw the same problems with MSI. A rigid corporate structure. But where I wanted to reform MSI, he only wanted to take it apart. As if starving in the wilderness is somehow better than he won't hear reason now, and I wouldn't trust him again. That's an interesting suggestion. I confess I don't know much about her except that she worked for Rizzo. There ain't a body on this planet that can keep a group patched up like she has. I don't know how she... I'd be willing to consider it, but... Excellent. Her review would be in the Rizzo offices in Cascadia. Bring it to me, and I'll see if she's... Окей. Так, по стелсу. This town must have looked mighty grand when it was built. This is what you get when a corporation takes a dump and walks off without cleaning it up. Опа, верстак. Прикольно.
По стелсу. Чисто по стелсу. Ты дурак, сука, Шухер. Пошел нахер. Чисто по стелсу. Я так понял, Ведьмачка ты наигрался. Опа, я пушечку поднял. 204, тут 204 тоже параша. Да, я поиграв, трошки походив, изнасиловал 2 порядочных женщин. Отлично. И пошел своей дорогой. Отлично. Не, ну прям в натуре. Прям по кайфу. Ну. Что встав такий. Наігрався. Що з утра встав такий, першим ділом пішов, ізнасилував якусь тёлку. По-моєму, по кайфу. Що, не хочеш сказати? По кайфу, по кайфу. Ну. Any luck bringing the iconoclast to the bargaining table? I don't like the idea that they'll be trying for that module while we delay. Very well. I can't promise anything, but... Well, it seems... If it weren't for her, I'd wager the I wasn't expecting to say this, but if you can put her in charge and convince her to agree to a meeting, I'd be willing to discuss terms. Четко, четко. Дипломат Лаваш прям решает вопросы с умом. Так-то. Здорово, бабища. Something on your mind? Too bad. Had I a reliable third party I could trust to set up a meet, maybe I'd consider it. With all the help you've done here, but I can't trust you to think logically. Your priorities are skewed a bit too much like Graham's, for all I know. So no. In another life, maybe that could have worked. Блін, це із-за того, що я її, коротше, покушать не взяв. Та йди ти нахер, сука. Прикинь, яка жорстка бабёра. Просто, ти ж мать. Поц. The gunship. Have you secured its targeting module? Сука. Кончено. И что мне с ней делать? Вот же параша. Ай. Сучата. Ну иди нахер. Значит, тебе не повезло, не фартануло. True that manta queens devour their mates after copulation. Any luck bringing the iconoclast to the bargaining table? Це I don't був... like the idea that... Що хотів сказати?
А я тобі розказував ще, що я придумав, як можна пускати музику в Discord, да? Да, там что-то через VPN, что-то. Ні. Ну то да, ну то ж не через Discord. А. Короче, я на планшеті, ой, не на планшеті, на ноуті включив Discord і в Discord пустив музику із самого ноуту. Жорстко. Вот. І воно, типу, музика в 96 кілобіт. Ну, ниже среднего, конечно. Вдвое. Ну, возможно. Если 320, вдвое взять. Ну, среднее 320. Будет 100. Ну, давай предположим 128, да, чисто на всяких пердящих пиратских сайтах. Ну, короче. В итоге... Не, оно работает, кстати, работает нормально, музыку чутно. Единственное, что иногда цей... Типа, не знаю, то ли оцей шумодав, хотя я все повиключав, типа він отщелкує, то ли це з чимось другим зв'язано. І якщо слегка перегрузить, сделать погромче з перегрузом, то воно прям не вирубає. Вот. І той момент, коли я вроді все настроїв, у мене розрядився ноут і вируб. Круто. Бо ще на ньому, походу, ще і акумулятор здох. Помимо екрану. А ще, щоб це зробити, нужно підключити ноут через HDMI в монітор. І коли я це роблю, в мене картинка на моніторі вся розова. Тобто на планшеті, ой, на цьому ноуті ще й HDMI зломаний, походу. Хоча, не знаю, це ж цифровий сигнал. Ну, коротше, може на материнці може щось. Бо з драйвером. Коротше, в итоге, но работает. То есть я можу бути модератором музики на своєму каналі. Чисто діджей. Да. Типа ти говориш, включи таку пісню. Я беру і включаю. І ти такий, ей, діджей. Саме такий, йоу. Чики-чики. Да, тільки перше, це ж донати, виходить, це ж не мені і ти, щоб я їх включав. Ну ми там з тобою розберемося. Вот, я... Короче, включав... Що я включав? Я шукав інфу, як можна чатися, общатися, нормальний бітрейт. Вот, хоча б там 190 кілобіт. Вот, і Discord предлагає 120 кілобіт. За $5 в місяць. О, уверенно. Типа Discord Nitro. Буст, може це через буст сервера? Ну $5 в місяць. Discord Nitro. Заряди газами свою беседу. Вот, ну, соответственно, там можно стримить видео, получается, в Full HD. Nice one, Captain. Наверное, все. Ну и качество голосовых каналов. Высшего битрейта. А хто мене ввалить? Та за що? Прикол в том, что, типа, если такий канал зайде якийсь Льоня, в якогось постійно лагає Discord на телефоні. Ну. Ой, прости, бабак. Ну. То, типу, воно в нього працювати не буде. Ну, то його проблеми. Проблеми бабака — це не общі проблеми, це проблеми бабака. Тут, коротше, на цьому каналі стояв максимальний бітрейт 64 кілобіта. Я поставив 96. А внизу, типа, замечание. Внимание, не поднимайте битрейт выше 64, чтобы не создать проблемы людям с низкой скоростью соединения. А можно вообще 8 ставить.
А ну Лаваш, скажи щось. Сказав щось. Ох, ёлки-палки. Що? А ти що, не чуєш ради? А. Да, Було это... 8 кілобіт, а зараз 96 кілобіт. Ну 8 килобит, да, это было, ну, пердяще слегка. Короче, я знайшов, як можна побачити авку побольше, це якщо нажати. Не, ну це понятно, да. І ще справа, типу, там же оці от учасники голосового каналу, ти про це, типу? Ні, коли ну, типу, коли як вебка режим, коли. Я понял. Ну і да, і справа теж можна. Ні, ну тут ти обичний, ну типа смішний, але ж обичний. На наступному тижні поміняємо. Ой. У мене мишка упала за цей. За комп на полу. И Саня вообще ничего не предпринимает по этому поводу. Так я не поднимать. Ой, хорош. Я знаю. Если не ти. Та я головне, я почув, коли вона падала, вона, знаєш, якось не, со звуком таким, не як машмява не падає. Ага. Такий неприятний звук. А вона так упала, знаєш. Чисто ненавязчиво. Да. Я решил, що нічого страшного. Главное, не забудь. От якщо що, я спитаю тебе, де мишка. Кажеш. У тебе за столом, да? А ще круче, будеш передивлюватися мій стрім. Ты кто, сука, вообще такие? Откуда ты тут взялся? Ты знаешь, на кого, сука, быканул? Ну, я падла. Я тут, короче, сделал, походу, негативный выбор. Ой, блин. Весь Ведьмак весь просякнутий виборами. В чому у мене, походу, був друг серед ельфів. Мені, походу, треба поддержувати ельфів. Но мені помог чувак із не ельфів вначале. Сука, ты чё? Ой. Ой, мені жопа. Пошел нахер. Ой. Ой, а зря я так быканул, походу. Короче. Ну. Чисто характеристики моей комнаты, знаешь. 5/3. Я врубав колонки свої на пол. Угу. А мама в своїй спальні спала, і їй це не мішало. Звукоизоляция на уровне. Да ладно, це мене приймають. Отопление частного дома криптовалютой. Я думаю, це те, в що стоїть вкладувати. Думаю, да. Купи пару RTX 3090, поставив вместо батареї, буде то, що надо. Заодно и помайнишь. И вот это вот все. И реально можно в теплицу поставить.
вирощувати якусь петрушку. Скажи, по кайфу буде чисто. Ну, да. Прорыв в обороне, сучата. О, щось там засидіть. В смысле? 11 часов, кстати, да, жестко. Та игрулька нормально, понял. Та я шарю, що нормально. Я ж теж... Шо? Я ж тоже шо? Я ж теж думав, якось може. А, і якось може це як. Ну, наверное, ніяк все-таки. Я може колись, конечно, але... Коли то буде. Це в натурі кому воно вообще надо? Так-то, если подумать. Ого, пінг. Оце тільки зараз я сказав фразу «Лаваш, ти засидівся». Ну, что поделать. У меня качество соединения отлично. Не знаю, что тебе не нравится. Короче, 114 підписчиків хтось підписався. Круто, мне нравится. Хай подписываются. А если... Бач, коли ми почали шорти викладувати, скільки було? 80? Да. Так а сейчас на шортах особо немає, не капає просмотрів. Тому що ти їх не викладаєш. Ну, логічно. Що їх немає. Логично. Ну потому что Apex не играю. Новый сезон выйдет, наснимаем, Саня. Да, не знімаєш, согласен. Что значит наснимаешь? Я не понял, ты что? А що, мені треба, виходить, успівати і грати, і монтувати, а ти оце тільки і граєш? Та я шорти і сам можу робити. О. Не, ну если это, конечно... Ну просто между... Если выбирать между тем, чтобы ты играл со мной и чтобы монтировал шорты, ты же понимаешь, что я выберу. And in one piece. Does this mean you? Монтировать шорты. I mean we? А? Монтировать шорты. Играть. Монтировать шорти. Смонтировать шорти ти знаю, будеш що собі ти з утра, говориш, коли я ти тобі будеш в щось вдіватися, поняв? Oh, Та це I буде certainly літо. will. Можеш і зараз в шортах походити, теж нормально. Gain of this ship will usher in a new Ні, ну age на of троє я там в prosperity for the шортах. people of Monarch. That's a hefty promise. You've got Monarch's hopes up, Sanjar. Don't go messing. Це, типа, прев'ю на фотки фура бок. You really mean Чо? that? Ну, That's the відос, nicest- типа, рекомендацій. І Celia, на put that down in фотці today's фура minutes. лежить боком. Нормально. Sir? Anyhow, what can I? Quite well, Короче, actually. It's и astounding how название much our видео. quality of life- Первый our рейс. residents are reporting Сразу increased проблемы. productivity, and since we're- Я вспоминаю наш с Quite тобой well, план our- С. Дальнобойщики, да? Да-да-да-да. Ну, блін. Та блін, так-то подумать, можна було б кудись уїхати, да? Чисто поработать. Блин. Там всякі, Начинаешь пердить ну, в машине. В салоне. та нормально. Так, окна відкриваються. Зимой. Зимою. Ти що, вікна зимою не відкриваєш? Я коли з тобою їздив, то вікна, у тебе вікна постійно відкриті. Так то раньше. Раніше? А що помінялось? Короче, воздухозаборники открываю. Да, і чого це ти так вдруг рішив? Ну, в книжці так написано. В якій? А, и если прям сильно потіє, то приходится кондиционер включать. Да? Да. Печка не працює, щоб вікно розпотівало? От печки вікно не розпотіє. Да? Що і ЛБВ? Да, сушитель воздуха. І ЛБВ не розпотіє? І ЛБВ теж. Саня, що це у вас проблеми з машиною? Я відповідаю.
Я не знаю, я в Ланосі включаю печку на лобове стекло і воно розпотівається. Так, камел в печці в Ланосі більш нічого немає. Ну, типа, камон, включив, стекло розпотілось за 5 минут, і ділов. Їдеш собі. Я делаю ровно так, як написано в цьому. В книжці до машини. Ужасно. Що це за машина така в тебе? Так, це не тільки в мене, це так само і в Грантісі, і в Кашкаї. Взагалі, якісь такі машини непонятні, знаєш. Блін, нам в натурі, блін, це японці, корейці, от у те, хоча в те теж корейці. Та в смислі? Ланос. Део. Део. Не зас. У мене корейці з широко відкритими глазами, от і все. Mind the mess. I haven't had a visitor since. In fact, I've never had a visitor. I'd clap you on the shoulder if I weren't behind a wall of bulletproof glass. I don't know how you did it, but Hiram Blythe just sent me everything. According to Hiram's message, Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfite. Typical elitist. Hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists. So, good news. You're going to Byzantium. Ти дивишся цей фільм? Травляться якраз хімікати. Лаваш, ти дивишся цей фільм? Який цей? Ну оцей фільм дивишся зараз. Я буду питатися говорити, щоб мікрофон не вирубався. І щоб ти чув пісню в телеграмі. Оцю пісню чув. Дивишся цей фільм. Оцей фільм дивився? Оцей фільм. Я не чую мелодію. Тата, 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 тата. Не чув? Ну, мелодію чув. А фільм дивився? Просто я хочу уберегти тебе. От коли ти дійдеш по порядку до цього фільму, не дивись. Це реквієм по місті. З Джаредом Лето. Реквієм по мічті, подожди, возможно, я дивився, бо, ну, поняв, знакома ця хрень. Ну, мелодія, я ж сказав, що знакома. Ще. Ні, ну ця мелодія ще в цьому була, в Україна має талант. Та при чому тут Україна має талант? Ще. Реквієм про місті про наркоману. А, дивився. Я ось загуглив, я дивився його. Бідний Лаваш. Чого? Та от, блін, це жорсткий фільм. Я так жалію, що я його подивився. В смислі? Це такі фільми полезно дивитися, алло. Мене тоді в таку депресуху втягнуло, це просто ужас був. Ну, воно, типа, є, типа, нотки депресника, но, типа, кому? Коли там чувак, типа, такий, так, все. Делаем, все, последний раз. А потом, типа, у чего там такі нариви на руках, поняв? Да. Що він там. Я тільки от не пам'ятаю, він здох или ні? Да, він здох в кінці, цей Джаред Лето. Зато чорний маленький Ніга остався вроді нормальний. Там же цей Вайнс грав. Да. Так там тітка ж ця теж померла, по-моєму. Та це ще не саме такий жорсткий фільм про наркомана. Я ж пожорстче я дивився, я не пам'ятаю. А я тобі, мабуть, не скидав. А, ну цей фільм з Анджеліною Джолі. Може бути, Санжель. Там англійський, поняв він? Як він називався, сука? Про Віл, прості. Джиа. Ні, то Джиа? По-моему, Джиа. Ща я почитаю. В конце 70-х эту женщину звали королевой мирового подиума. Це я теж дивився. Це я бачив, там якийсь другий. Нам її ще ця показувала біологічка.
Да? Цей фільм. Ну він просніть. Він проснід, да, ну, я не про то. Там, типа, чели, поняв, англійські чели. Типа, блін, суть в чому, що там саме такий момент, коли вони поїхали, один чел просто зав'язав, поїхав в Англію, а до нього потім братки підтягнулися, чисто підсосалися, поняв? До нього в квартиру, і потім його почали напрягати там щось, в ітогі вони рішили толкнуть кілограм чи скількись там наркоти кудись. Господи, як воно називалось, твою мать? Ну і що? Ну і що, нічого. Блін. Та хіба я тобі хіба не кидав цей фільм, твою мать? Я тобі должен був скинути цей фільм в скріншотах, алло, дядько. Ні, ну я, ну, навірно. Ну, блін, ти ще й файли скидаєш. Та я ж тобі останнє время файли не скидав. Так, ти їх в останнє время дивився? Да, от недавно. Я щас, Ну, якщо давай, не... сейчас полистаю. У нас просто з тобою стільки фоток в переписці. Ну це да, це, конечно... Ну, он даже масажер просто. Ні, Форест Гамп це було після. На іглі, во! А. Yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium. Ну в цій Джеа там, типу, жорсткий момент, коли не спина довалилась. Carmen Imagawa. She's my contact in Byzantium. Meet her at the docks. Дже, ну Дже, я чого такий подивився, але я не уверен, що я дивився Дже. Тому що якщо б я дивився Дже, я б, мабуть, її тобі скинув. You'll need it to land in the А я не пам'ятаю, щоб я скидував. Remember, you're looking for dimethyl sulfoxide. Ну ти ж не всі там Bubbling vessel with a warning label. скидав. I'll take as much as you can find. Це ж ти недавно почав скидати. Ні, Джео я, мабуть, не бачив. Да, Джео не бачив. А ще якийсь фільм такий був жорсткий. Про наркомана, ну ладно. То я тобі точно не скидав. You can trust her if that's what you're asking. Imagawa is the finest special agent in Так от, в фільмі на іглі там вообще дитина здохла, прикинь. Прям младенець. Із-за того, що мамашка була обдолбана і типа не кормила свою дитину. do experiments. І типа там прям трупак показують младенця, прикинь сам. Типа трупак младенця проходить буквально день, і тёлка типа просто у тебе є чим ширнуться, ну прикинь. Beans have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Absolutely. Let's talk. Типа такі фільми дивишся і розумієш, що лучше посидіти за компом, знаєш. No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. Hey there. I'd shake your hand, but you've got this glass wall Yeah. situation going on. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible Вона типа... З'їздить на рибалку. Ой, ні, та ну нахер рибал. На велику. На велику. Ну, типа таке чисто дивишся цей фільм, то як ти кажеш, наганяє депресуху. Ну, не б сказати, що прям жорстку депресуху, воно, типа, трохи мене в страх бросає, типа, знаєш, не дай Бог, от, ніколи в житті, знаєш, лучше такого не іспитувати. Ай, блін, короче, я недавно ще... Я чуть не обратив внимания. Короче, там парень, ну їх тут багато білобрисів. Оце на постері він, типу, оце. Хоча на постері він тут один білобрис. Оцей то, що вперед так, типу, пістолет показує. Ти про що? На постері на іглі. Це той скріншот, який я тобі скину? Чи просто? Ну я б просто загубив, я це Ну. не шукав. Коротше, і оцей актер,
який грає в серіалі Елементарно, і грає Шерлока Холмса. Детективі американському. А сам актер Джонні Лі Міллер, британець, по-моєму. Да. Короче, цей актер. Ти типа про Макгрегора или про кого? Джонні Лі Міллер. Джонні Лі Міллер, а другий тут. Другий актер? Ну ти там ще щось про когось сказав. Ну, Джонні Лі Міллер грає Шерлока Холмса в серіалі Елементарно. Ну. Вот. Короче, і він наркоман. Ну, цей. Шерлок Холмс, він даже в классическом произведении, в классическом, то есть в романі. Шерлок Холмс, він теж там наркоман. Тоді це було тип норма. Ну там опіум покурить. Да. Ну, по-моему, даже героин в той время был. И оцей, короче, тоже получается ж про наркомана. Оскар, конечно. І він і там грає. Вот. А ще ж був, типа, популярний серіал Шерлок. Шерлока Холмса. Кстати, вот, наверное, если б ти вже взявся хоч якогось серіала, хоч колись подивитися. Так я ж дивився. Типа, якого? Форс-мажори, или як там, про детективів, там, про юристів. Де? Да, я весь його подивився. Suits. Suits, да, вот это оно. Скільки тут? 9 сезонів, ёлки-палки. Короче, Шерлока, ну, типа, я б тобі посоветував би. Чого посоветував би, тому що він не длинний. Я ще дивився серіал, понял? Последній мужик на землі. Или якось так. Ну я не дивився його весь, а там щось перший сезон тільки подивився і все. Ну я теж. Перший сезон. Ну тут 134 серії. В форс-мажорах, а в серіалі Шерлок 13 серій. Нормально. Я б тобі посоветував би його глянути, тому що там актери хороші, знятий клас. А, ну і ще я дивився серіал, як його називається. Шоу Методмена і Редмена. Там теж було 13 серій, по-моєму. Так що я подивився, аж цілих 3 серіали, прикинь сам. Ну да, так ти ж ще Топ Гіра куча подивився. Не куча, а весь. Весь Топ Гір, Гранд Тур. Це типу логічне продовження типу з тими типами. Да, це Футурама, Сімпсони. Thank you for your patience, and please remember HPS for all of your future parcel-related needs. Так, мені что-то доставило и чё? Клас, мені руку отрублену прислали. Я того почтовий ящик не shady business on Gorgon. Should have known better. But I landed on something big. And now this job's an itch I can't stop scratching. Блін, хочу пить, а так лей. There's a whole research compound left to the Sprats. I think I'm close to figuring out why. But something dangerous is closer Тобі to хоч me. тільки по чіпсони лень ходити. Got the А мені job through прям... one Mini Ambrose. Top runger who just came into some money was offering a hefty bid card for qualified help. Talk to Minnie. Take the job. If I consider us... Well, that fellow certainly seemed trustworthy. I don't mean to sound prim, Captain, but there's gotta be a better way to ask someone to do you a favor. I just want to say, we gotta take this job. This is the closest I ever been to starring in a... At least this one... Lucky Montoya owed Captain Hawthorne a considerable debt. I believe this is what humans refer to as, Captain,
The message contains landing coordinates for it was recently registered to a Wilhelmina. He was an old friend of Lucky Montoya had a statistically significant. Oh, really? I thought he lost his arm gambling. He was also the fourth best. Господи, я это думал, он потерял руку во время азартной игры. Тонкий намек на дрочку понять. Откуда там азарт? О, ну як, це в чому? Что если вот так? Ну, типа, азарт, це ж, типа, стремление к чему-то большему. I have transferred the coordinates for Ambrose Manor to your navigation. Hey, boss. I've been thinking. А, ну це, типа, DLC-шки. DLC-шки це круто, конечно, но... Но DLC-шками, а нам надо делать дела. От, кстати, от про DLC-хи. Коли я дійшов до DLC-хи в Horizon, мені було вже... Понимаю. Так, ладно, сейчас цей стрим вырублю. Короче, на этом я буду заканчивать. Респект тем, кто был с нами. Продолжим мы уже в следующий раз. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Лаваш. Всем пока. И лов,